ay damay tul ma àndandoor doom dama la ko daan wax ngay guddee di ñëw rek taxaw ma fooy guddee nga dama liggéey bi tey moo teer nii sa boppa waaye su ma ami mu ndaw mii lu ma mun dinaa ko ci sàmm pour ëllëg foofu rek laay am man maa gaa dem tëddi yaa bu ma def nii yaa bul dem yow it man yow rek laa am yaa bu ma defee nii lan laay def yaa it's me Bob ma ne boy waaw lan la woon balaa dara dama bëggoon nga baalal ma jos si li nga xam ne ni moom laa def si gannaaw tuuti no problème waaw parce que dama bëgg rek ñu àndandoor daal dimbale wante te booy dama bëgg li ma laa laaj nga tontu ma si te nga wax ma dégga bul ma nobbu dara booy yaa maa dégga man laa dégga waaw ok ma ne ndax mus nga am ak Aida benn contact non Aida musuma am ak moom benn affaire non I'm serious musuma am ak moom benn affaire just oh come on bul fàtte ne Aida daf la bugga te man xam naa ne booy ku ko bugga nga so trial rek nga sëy ko parce que yaaga ngeen bugga na la bugga nga ko te xam naa ne soo ko sëy di nga am jabar bu baax soo lii nii du dara am HIV te xewut nga mun a sëyaa moom ma sëyaa ku am HIV waaw hey come on non mooy léegi la gën a soxla te danga ko war a dimbali booy déglu understand naa li nga wax am Aida bugga na ma bugga naa ko waaye pour war a sëyaa moom fu mu toll nii non loolu lu ñoo waxaat la yow AIDS du dara dafa nekk feebar boo xam ne rek xam nga terewulaa dina war laa tere lekk war laa tere naan war laa tere di solal nit ñi yére war la tere yow bàyyi la xanaa yoo xamuloo ne yaa yaxas ma àddina waaw yow sax dama doon wan yoon bi rek dama doon wan yoon bi rek dama doon wan yoon bi rek AIDS du dara waaw yooni dee non yooni dee nga ma doon wan wax nga am lu xaw naa ji amewuma ko xam nga danga xamul woon nag nooy naka waaw man nag am naa ko dama la danga xamul noo ko doon di fen yooni dee nga ma doon wan benn yoon dee tamit du noonu sa toog fii di wax yow ñàkk a fay dara Aida boo gisee tey ma xoola ñu waxtaan ñu fàtte mboolem loo xam ne problème bu dox suñu diggante la te ay fan rek a des pour suñ sëy bi sëy ndax yow danga dof ndax danga tex ndax dégguloo làkk yow ban yuus la amaat pour man maa yoo ñu sëy après bi nga xamee ne maa ngi amee jàngoro bii nii man dama la bugga fu mu génn em suma xol yëpp yow laa ko jox Aida te gisuma dara loo xam ne mun naa stop suma décision John man tam bañu ma la de waaye su fekkee ne loolu nga wax tamit garaawut gisuma dara lu mun a stop sëy bii nii because already gan yaa ngi door di ñëw suma friends yi jógee America ñëw nañ te dama la bugga xam nga man tam bugga naa la John waaw mboolem lu munti xew daal man dinaa ko accept xam nga with good faith bañu ma la de John waaye xam nga rek lu si nekk waaye su nekkee loolu nga bugga tamit loolu nga teral maa ngi sa gannaaw dama bugga nga xam ne I love you with all my heart. I love you too from the deepest part of my heart.
You're watching GRTS and it's time for the news in summary with me, Aji Amisise. The general public is hereby informed that His Excellency the President, Sheikh Professor Alhaji Dr. Yahya Jammeh, acting under the provisions of Section 71(4)(b) of the Constitution of the Republic of the Gambia, has decided to relieve Ms. Fatim Baji of her appointment as Minister of Health and Social Welfare with immediate effect. Paul Van Son, the CEO of Desertec Industrial Initiative, which is a consortium of 21 industrial companies whose aim is to develop a market for large-scale renewable energy supply, has called on the president on Wednesday. Van Son, who doubles as the chairman of NICE International, told the press that he was at the presidency to discuss with the Gambian leader plans to set the country on sustainable energy path. Meanwhile, the President, His Excellency Sheikh Professor Alhaji Dr. Yahya Jammeh, has called for massive public response to the Jammeh Foundation fundraising gala dinner slated for December 7th. The Gambian leader was speaking to GRTS in an interview at his office where he reiterated the importance of contributing to what he called a worthy cause. Agriculture, health and education were some of the key areas that dominated the Finance and Economic Affairs Minister's tour of government projects in the country. Abdukoli's recent visit to Bansang Hospital and the town senior secondary schools, as well as other projects in Basse. The joint session of the Park and Pay Committees of the National Assembly Monday morning deferred the adoption of the audited accounts of the National Disaster Management Agency for failing to appear before them, with members of the Disaster Governing Council to clear the air on the agency's audited accounts and activity reports. In a similar session, the joint committees later adopted and considered the annual reports and financial statements of the Gambia Granite Corporation. And to news beyond our borders, the M23 rebel group is promising to meet a key demand of regional leaders and African Union by withdrawing some 20 kilometers from Goma. It is a city the rebels captured last week. The situation there, though, remains volatile, and the rebels insist they will keep their administration in Goma, as well as 100-strong contingent at the city's airport. Anti-government demonstrators have clashed with police in the Egyptian capital, Cairo. Many of the protesters are angered by President Mohamed Morsi's decision to take up sweeping powers. Police fired tear gas at protesters who described President Morsi's decision as dictatorial. The remains of former Palestinian leader Yasser Arafat are back inside his tomb in Ramallah this Wednesday, but the details of his death 8 years ago could soon be out in the open. Arafat's body was exhumed Tuesday as forensic experts looked for evidence that he was poisoned. Well, that's all in the news in summary, which also marks the end of transmission. Thanks for watching and have a very good morning.